Good evening, Northeast State Nagamis News viewers kan ajilaga main headlines. Catholic Association of Nagaland pra NLTP ek opor churches kan nagastento disagree krishi. Balendra Shahji officially Nepal laga Prime Minister hisapte sworn in hoishi. State laga budget to center pra clarity nadia nimite deri hwalaga se koikina Chief Minister Nipiri pra janadashi. Iran laga Foreign Minister Syed Abbas Arakchi pra Sajera Tayabi Girls School minapte attack hwato war crimes ase koikina strongly condemn krishi. Catholic Association of Nagaland CAN pra state laga alag-alag jagate mudu nimite jamala olaikina jai thaka opor serious concern janaishi hoilebi takhan NLTP Act opor churches kan laga stand logote pura puri disagree kore koishi. CAN President Jonas Yantan और Secretary General Victor Kavilhote Yome state krishi ki NLTP laga issue to legal or policy matter ase junto churches nohoikina state government laga domain under ahe koikina janadashi. Dry state kwa laga idea to sabole bhal hobole pare hoilebi NLTP Act to Nagaland ke bishi ola spiritual banabole te fail hoishi koikina CAN pra janadashi. Ulta itu pra illegal tarika pra mudu bikri koikina illegal kam borta ola hoikina society nimite problems bishi olai ase koikina janadashi. Association janashi ke NLTP Act to practical nohoy aru mudu khato dunia pura te manu laga ekta common adat ase juntu to ban koikina pura puri rukhabole na paribo koishe taikhan janashi ke NLTP to deri cholibole na paribo koishe kile mane mudu khato dunia pura te hoy aru ban korikina pura puri rukhabole na paribo koikina state krishi. CAN pra churches kan ke issue to emotional fale pra nohoikina biblical authority pra sabole appeal krishi. Association janashi ki Bible pra mudu khato ban nohoile promote kora nai kile mane Bible se teachings kan to life nimite strict rules laga oporte ase koikina janadashi. CAN janashi ki Bible gluttony junto ase ki hoile bi bishi extra khato condemn kore hoilebi khato condemn na kore koikina church laga asul role or responsibility to bishi kha ki ase to pra khushi na thaki kina greedy kura or morally bia hwa against thik pra preach kurubo nimite ase koikina janadashi. Aji 35 sal Balendra Shakun Gana rap kurate pra politician hoishe taike Nepal laga nutun prime minister hisapte officially sworn in krishi. Taito country te Gen Z protest hopich te first election not a participate kurikina ekdam landslide majority prajitishi Balendra power te aha pra Nepali manu laga politics sector dangor shift ane tai pra budli ani bole kotha diate Nepal laga citizens especially youths kun agete thaka government opor ekdam mon napunchi kina thakishe tai kan logote align korble parikina tai leader hisapte elect hwa laga ase. Nagaland Chief Minister Dr. Nipiri pra State Budget 2026-2027 to kile deri hoy se koile Government 16 Finance Commission decision opor sure nohani mite ase koishe especially kunba important grants rokhai dia or central tax kante pra Nagaland naga share kathi dia pra ase koikina janadashi. Post budget press conference se kotha koikina Rio janashi ki state center logote pra clarity rukhi ase or sal 2026 to 2031 time rupees 7,552 crore nishna loss hobole pare koishe Nagaland sop milakina rupees 8,113.70 crore saikina rakishe hoilebi expect koi thaka allocation to pane koikina janadishi. Rio janashi ki ta Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ke law koikina important expenses nimite kom se kom rupees 4,500 crore dibole janashi koishe budget to kotha dia hisab te hi present krishi hoilebi funds to ityabi panai koikna state krishi. Rio janashi ki Nagaland nagar nijor revenue to 10.52% ase junto ase rupees 197.75 crore kote non tax revenue to 7.5% pra uthi bole predict koikna ase fiscal deficit to rupees 337.07 crore te ase kote itu to age laga estimation pra bhal ola ase kile mane deficit to rupees 111.81 crore nishna pra namikina ase. International news se Iran laga Foreign Minister Syed Abbas Arakchi pra Sajera Tayabe Girls School minab southern Iran te attack hwato strongly condemn kirkna itu to jani kina kura ekdam bia war crime ase koikina janadashi. Urgent United Nations Human Rights Council session te kotha koikina tai janashi ki attack juntu pra 175 opor students or teachers ke moraishe
ইটোতো ইলিগেল ৱাৰ আছে কৈছে যোনটোতো US আৰু ইজৰাইল পৰা ইম্প'জ কৰা লগা আছে আৰু ইটো পৰা চলি থকা নিউক্লিয়াৰ টকছে দিগদাৰ হৈ আছে কয়কিনা ষ্টেট কৃষি আৰু আকচি পৰা ষ্ট্ৰাইক ইটোতো আগে পৰা প্লেন কৰা লগা আছে আৰু এক্সিডেণ্ট নহয় কৈছে আৰু ইটো পৰা যা 27 দিনতে হিউমেন ৰাইটছ আৰু হিউমেনিটেৰিয়ান ল নচলাই কিনা যাই থকাটো চাবলৈ পাই কয়কিনা জনাই দিছে 600 নিচিনা স্কুলছ বিয়া কৰি কিনা 1000 নিচিনা ষ্টুডেণ্টছ আৰু টিচাৰ্ছকে জখম কৰিছে তাই জনাইছে কি চিভিলিয়ানছ আৰু হস্পিটেলছ আৰু পানী চৰ্চেছ নিচিনা ইম্পৰ্টেণ্ট বিল্ডিংছ খান টাৰ্গেট কৰি কিনা যাইছে কয়কিনা ষ্টেট কৃষি আৰু আকচি পৰা ইউনাইটেড নেশ্যনছকে ইটো খান কণ্ডেম কৰিবলৈ আৰ্জ কৰি কিনা জনাইছে কি ইৰাণ পিছ লাগে হলেবি এনেকা এটেক হৈ কিনা যাইলে তাকে নিজৰকে ডিফেণ্ড কৰিব নিমিত্তে वापस अटैक কৰিব কয়কিনা জনাই দিছে State Government para Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA Bill 2026 to Jakali Assembly te introduce Krishe kote Eastern Nagaland People's Organization ENPO pra bill to welcome Krishe hoilebi important concerns janadishi. Chief Minister ke letter te ENPO President Chingmak Chang or General Secretary Honang Konyak pra bill introduce kra opor khushi janashi hoilebi February past tarik 2026 te New Delhi te Memorandum of Agreement MOA te kunba provisions olai dia nohole change kuri dia nishna ase koise takhan pra government ke bill to review kurikina MOA provisions kan passage laga din age ku alag na kurikina pura puri thakato ensure kurble urge kurishi bill de tripartite agreement hisabte Eastern District Simitek the regional autonomous body banable sik kure junto to deputy chief minister Y Peton pra 14 Nagaland Legislative Assembly laga 8th session time introduce kurishi Assembly pra FNTA nimite state government fund pra rupees 100.57 crore allocate kurishi kote center 2 salte alag rupees 5000 crore package dibole commitment di kinase chief minister Rio Janashi ki bill to MOA hisabte tayar kurishi ar center pra ku official jawab na dikina legal guidance loikina bonaishi koikina janadishi tai janashi ki government bill to table koikina ANPO logote commitment to hisab kurishi ar takani to opor কথা কৈ কিনা ইতিয়া থাকা সেশনতে এপ্ৰুভ কৰিব কৈছে ৰিঅ জুনাইছে কি চেণ্টাৰ জলদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি কিনা একশ্যনতে দালিব নিমিতে ভাৱনা কৰি কিনা যাইছে কতে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ FNTA to by April moina inaugurate কৰিবলৈ expected আছে তাই জনাইছে কি ষ্টেট লগা পাৰ্ট খতম হৈছে আৰু প্ৰচেছ to আগে যাইছে কৈ কিনা জনাই দিছে